Die Raumstation Kepler 7 schwetzt still im endlosen Weltraum, weit weg von der Erde. Hier arbeiteten die klügsten Menschen der Welt, das Universum zu verstehen. Jeden Tag lauschten sie den Sternen und suchten nach Geheimnissen im Dunkeln. Dort Dr. Kim Hyen-woo vor seinem Computer und trank seinen dritten Kaffee des Tages. Als Sprachwissenschaftler war sein Aufgabe, seltsam Signale aus dem All zu untersuchen. Meist war nur Lärm von fernen Sternen, nichts Besonderes, aber heute war anders. Was ist das denn? Murmelte und starrt auf seinen Bildschirm. Das Signal kam vom Schleiernebel, einem der geheimnisvollsten Orte in unserer Galaxie. Aber es war nicht wie diabolischen Signale. Es wiederholt sich all 47 Stunden, weil so regelmäßig vernatürliches Trehlu. Dr. Park so jung, sein Bestfreundin und Kollegin, bemerkt sein Aufregen. Sie kam zu ihm herüber und schaut auf den Bildschirm. Die Wellenformen tanzten in perfekten Mustern den Monitor. Das ist kein normales Hintergrundrauschen, sagt Hyen Release. Sein Stimme zittert vor Aufregen. Schaut die Struktur. Und es ist viel so organisiert. So jung lehnt sich in hier heran. Ihr Augen wurden grog, als sie die Muster erkennt. Es sieht fast so aus, als würde jemand versuchen, mit zu sprechen. Beendet Hyen-woo ihren Satz dort die beiden Wissenschaftler arbeiteten die ganze Nacht zusammen. Sie analysierten jede Sekunde des Signals, jeden Ton, jede Pause. Langsam entdeckten sie etwas Unglaubliches. Das Signal enthielt Sternenkarten, Bilder von Sternsystemen. Die sie noch nie gesehen hatten dort aber das war noch nicht alles. Tief im Signal versteckt fanden sie etwas, das wie ein Countdown aussah. Sollen, die immer kleiner werden. Zeit, die ablief. Wir müssen das sofort melden, flüstert so das Jung dort Hyen das nickt. Aber sein Herzschlag schnell. Wusst, dass die Regierungen der Erde sich streiten würden. Manch würden das Signal geheim halten wollen. Andere würden sofort antworten wollen. Und wenn sie diskutierten, wortvoll seit wie in dort in den nächsten Tagen arbeitet. Hyen-woo besessen, schlief kaum, wenig undacht nur an das Signal. Etwas in seinem Inneren sagt ihm, dass dies das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit war. Die Regierungen der Welt stritten sich tatsächlich. Einige wollten das Signal verschweigen, Panik zu vermeiden. Andere wollten sofort in Antwort senden. Wissenschaftler diskutierten über die Bedeutung, wenn Politiker über die Konsequenzen nachchten dort aber Hyen-woo hört nicht auf zu arbeiten. Jede Nacht, wenn die Station ruhig war, analysierte das Signal weiter. War sich sicher, dass jemand da draußen Hilfe rief, und war ins Klassenhörer zu finden. Das war und was CW, OLT in dort das Schicksal der Menschheit hing möglicherweise von seiner Arbeit ab. Auch wenn das noch nicht wusste, 3 Wochen lang arbeitet Hyen-woo am Puls. Seine Augen waren rot vom Starren auf den Bildschirm, seine Hände zitterten vom vielen Kaffee. So jung bracht im Essen, dass meist Wörter zu essen, aber endlich geschah das Wunder, das Signal begann Sinn zu ergeben. Ich hab es, rief plötzlich in der stillen Nacht. Sein Stimme holt durch die Leerstation. So jung ran zu ihm herüber. Noch im Pyjama. Was hast du gefunden? Fragt. CATMLOS. Hyen-woo siegt auf seinen Bildschirm. Die seltsamen Symbole hatten sich in Wörter verwandelt, nicht in menschliche Wörter, aber in etwas, das verstehen konnte. Es ist in Sprache, flüsterte, in echter irdisch Sprache. Die Nachricht war erschreckend. Bei Wesen nannten sich die Veleth. Sie lebten in einem fernen Sternsystem,
aber ihr zu Haus waren gro Gefahr, etwas, das sie die still nannten, griff ihr Welten dort am nächsten Morgen rief die Regierung ihn Notfallversammlung ein, Politiker, Wissenschaftler und Militärführer am einen großen Tisch. Haien stand vorinnen, müde aber aufgeregt, Damen und Herren, begann mit sittender Stimme, was ich Ihnen jetzt sage, wird als werden. Wir sind nicht allein im Universum. Ein Ronnen ging durch den Raum. Einige Leute lackten Nervs, andere schauten skeptisch. Die Welt senden seit Jahrhunderten dies Nachricht, erklärt Haien weiter. Sie hoffen, dass jemand sie hört, aber das ist nicht nur ein Hilferufweis, ist ein Warnung. Dr. Lee Min-ho, der beste Astronom der Erde, stand auf. Sein Gesicht war bleich. Ich heb die Sternenkarten überprüft, die im Signal entfalten waren, sagte langsam. 7 Sternsystem entlang der Signalweg sind in den letzten Jahrzehnten verschwunden, fragt ein General ungläubig. Nicht nur erloschen, antwortet Min-ho, komplett verschwunden, als hätten sie nie existiert. Ihr Planeten, ihr Sonnenteils weg, der Raum war totenstill, selbst das Summen der Klimaanlage schien lauter zu werden. Die Menschen sahen sich ängstlich an. Was bedeutet das für uns? Fragt endlich Jem an dort Haien schluckt schwur. Die Welt warnen uns wurde still. Es ist etwas, das ganz Sternsystem verschlingt, und wenn die Berechnungen stimmen, macht den Puls, dann bewegt es sich in sehr Richtung. Eine Frau aus dem Verteidigungsmeinte stand auf. Wie viel Zeit haben wir? Das wissen wir noch nicht genau. Antwortet Haien ehrlich, aber die Welt klingen verzweifelt. Sie bitten Hilfe. Aber sie warnen uns auch, als würden sie wissen, dass wir die Nächsten sind. Die Versammlung brach in Chaos aus. Manche Menschen riefen durcheinander, andere sahen schockiert da. Haien schaute so jung hinüber. Die in der Eck stand, sie nickten zu sie, wussten beide, dass dies erster Anfang war. Die Menschheit hat gerade erfahren, dass sie nicht allein war, aber sie hat auch erfahren, dass etwas Schreckliches auf sie zukam. In den geheimen Räumen der wichtigsten Regierungen der Welt herrscht Chaos. Die Nachricht von den Welt verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die verschlosselten Kanäle. Präsident Harrison sah in Washington anstatt auf die Übersetzung, die vor ihm lag, sehen wollten sich zu fassen. Wir müssen uns sofort auf den Krieg vorbereiten. Sagt es seinen Berätern, wenn da draußen etwas ist, das ganz Sternsystem vernichten kann, brauchen wir all Waffen, die wir haben. Zur gleichen Zeit sah Kanzlerin Muller in Berlin andacht ganz anders. Gewollt ist nicht die Antwort. Sagt sie zu ihrem Team, wenn dies Wesen friedlich sind und Hilfe bitten, sollten wir versuchen, mit ihnen zu sprechen. Vielleicht können wir ihn friedlich Lösung finden. Haien wollen und so jung flogen nach Genf. Wo sich die Welt für treffen, der Konferenzraum, war riesig, mit einem langen Tisch, und dem mächtigsten Menschen der Erde sahen. Die Atmosphäre war eingespannt jeder wusste, dass entschieden das Schicksal der Menschheit bestimmen wird. Wir können uns nicht einfach verstecken, sagt Haien leidenschaftlich. Stand vor all diesen wichtigen Menschen und fühlt sich klein, aber wusst, dass recht hat. Wenn die Still wirklich kommt, brauchen wir Verbündet. Die Welt kann uns helfen. Präsident Harrison schüttelt den Kopf. Es ist zu gefährlich. Wir wissen nichts über diese Aliens. Vielleicht ist das ein Fall. Oder vielleicht ist es eine sehr einzige Chance, widersprach Kanzlerin Muller. Dies Wesen bitten Hilfe. Das seid, dass sie nicht sehr fein sind. General Choi Jae-sung, ein alter Militärmann aus Südkorea,
schlag mit der Faust auf den Tisch, der Lot nolli als süße Mensuken, seid ihr allverrekt geworden, riefe. Wenn wir antworten, verraten wir an sehr Position im All. Das kann die Menschheit vernichten. Die Discussion wird immer heftiger. Manch Politiker schreien sich an, ander flüsterten Nerves miteinander. HFY fühlt sich hilflos, hat das Signal entschlüsselt, aber jetzt stritten sich all darüber, was du tun war. So young stand ruhig in der Eck der Raums. Sie hat die ganze Zeit zugehört, etwas zu sagen. Plötzlich sprach sie leise, aber ihre Stimme war so klar, dass als sie hörten, Schweigen wird ins Definitive vernichten, sagt sie einfach, der Raum wird still, als schauten sie an, denkt doch nach, fuhr sie fort, wenn die Stillsternsystem vernichten kann, dann wird sie uns früher oder später finden, ob wir antworten oder nicht. Unser Radiosignal sind schon seit 100 Jahren ins All gesendet worden. Wir sind längst nicht mehr versteckt. Präsident Harrison runzelt die Stirn, aber wenn wir antworten, dann haben wir vielleicht Freund, die uns helfen können. Beendet so young seinen Satz. Bei Debatt ging tagelang weiter. Wenn die Politiker stritten, arbeitet HFY weiter an dem Signal. Jede Stunde, diverging, fühlt sich Weiverlorin Zeit. Irgendwo da draußen bewegt sich etwas Schreckliches auf die Erde zu, und sie konnten sich nicht einmal einigen, ob sie am Hilfrufen sollten. Die Politiker stritten sich immer noch. Als HFY in folgenschwer Entscheidung traf, es war 3 Uhr morgens, und sah allein in seinem Leben auf der Raumstation Kepler 7. So young schlief in ihrem Quartier, erschöpft von den Entschlüssen die ISKUSSIO in dort HFY start auf das Sendequipment. Sein Vorgesetzten hatten ihn klar verboten, ihn Antwort zu senden. Wollten sie auf weiter Befehl, hatten sie gesagt, aber wenn sie wollten, kann dies zu spät werden, sei mir, flüsterte in die Still der Station, sein Finger zitterten. Also die Veleth-Protokoll aktiviert, hat ihr Kommunikationsart studierte was, wie antworten musst. Die Nachricht war einfach, wir haben you gehört, wir sind hier, Also den Senden abdruckt, fühlte sein Herz bis zum Hals schlagen. Vielleicht hatte gerade die Menschheit gerettet, oder vielleicht hatte sie vernichtet. So young von den am nächsten Morgen immer noch vor dem Computer sitzend. HFY, was hast du getan? Fragt sie, als sie sein Schulbewusstsgesicht sah. Ich muss dies tun, antwortete Lies. Wir konnten nicht länger warten. Sie wollte ihn schelten, aber dann sah sie etwas auf seinem Bildschirm aufleuchten. Ein News-Signal, in Antwort. Das ist unmöglich, flüstert sie. Signale aus dem Weltraumbrötchen Jar, man zu erreichen, aber da war es ein klares, starkes Signal. Diesmal kam es nicht vom Heimatplaneten, es kam von irgendwo viel in hier. Die Durchsetzung dauert nur wenig Stunden, HFY so young, arbeiteten fieberhaft daran, als sie den Inhalt verstanden, wird so young blass. Das ist von einem Raumschiff, sagt sie mit zitternder Stimme. Sie sind schon hier, in unserer Enge. Die Nachricht kam von Kapitän Thyrex, dem Anführer eines Veleth-Flüchtlingsschiffs. Sein Wort waren erschreckend und hoffnungsvoll. Zugleich, jung Menschen der Erde, begann sein Botschaft, wir grün juk. Unsere Zivilisation vielleicht schon seit vielen Generationen wurde still. Wir haben uns über die ganze Galaxie verteilt, zu überleben, HFY las weiter, und seien begannen zu zittern. Die Still vernichtet nicht nur Welten, übersetzte Lot, sie löscht sie komplett aus der Existenz, als hätten sie nie existiert, aber das Schlimmste kam erst noch. Radiosendungen wurden bemerkt,
warnte Kapitän Thyrex, die still kommt jetzt zur Erde, en sehr berechnungen zeigen, 18 Monat bis Enkunft, 18 Monat, weniger als 2 Jaar. Bis etwas unvoorstelbaars die Erde reichen word dat so das jung sank in ihren Stuhl, was haben wir? Getten, flüstert. Sie, wir haben die Wahrheit erfahren, antwortet Hein Wu. Und jetzt können wir uns vorbereiten. Mit zitternden Händen sendete die Übersetzung an all Weltregierungen. Binnen weniger Stunden würden die mächtigsten Menschen der Erde wissen, dass ihr schlimmsten Befürchtungen wahr geworden wären. Die Menschheit hat 18 Monate Zeit, sich auf etwas vorzubereiten, das ganz Sternsystem auslöschen konnt, und sie wussten nicht einmal, was die still wirklich war, aber wenigstens wären sie nicht mehr allein. Irgendwo da draußen warten Verben det auf sie I woken später geschah etwas, das die ganz Welt verändert. Die Astronauten auf der internationalen Raumstation sahen Islust, einen Schatten am Rand des Sonnensystems, aber es war kein gewöhnlicher Schatten. Control, hier ist die SS. Funkt Kommandant Rodriguez Erde. Wir haben etwas Unmögliches. Hier oben, das Weltraumschiff erschien aus dem Nix, als würde es sich aus der Dunkelheit der Alls herausstellen. Es war riesig größer als alles, was Menschen je gebaut hatten. Sein Form war elegant und fremd, wie ein Kunstwerk aus flüssigem Metall dort hien das so jung wurden sofort zur Raumstation gebracht, als ihr Shuttle andockt. Konnten sie das Fremdschiff durch die Fenster sehen, es schimmert in Farben, für die es kein Namen gab. Es ist wunderschön, flüstert Soyoung. Kapitän Thyrex kam an Bord der Raumstation, die Menschen zu treffen. Die Astronauten hatten den guten Komfort ins Raum vorbereitet, aber selbst der war so klein für den Welthen Führer. Sein Gestalt war lang und dünn, fast wie ein Graubaum mit Armen. Sein Haut schimmert silbern, und sein Augen waren wie tief, schwarz sehen, grüg, jung ras, sagt Thyrex. Sein Stimm klang wie fließendes Wasser sanft, aber auch traurig. Ich bin gekommen, mich zu warnen. Kommandanto Sun Min, der beste Militäroffizier der Erde, sah Thyrex gegenüber. War ein harter Mann, der schon viel Krieg gesehen hat, aber was Thyrex im Sieg. Übertraf sein schlimmsten Albtraum. Die Aufnahmen waren schrecklich. Planeten, die einfach aufhörten zu existieren. Nicht explodiert, nicht wirstet einfach weg. Als hätten sie mit einem Radiergummi aus der Realität gelöscht. Das war mein Heimatwelt. Erklärt Thyrex ließ, wenn ein wunderschöner blauer Planet auf dem Bildschirm verschwand. 3 Milliarden Welef lebten dort. Jetzt ist da nur noch ein Nix. Statt auf die Bilder, hat Stadt brennen. Sehen, Menschen sterben sehen, aber das hier war anders. Es war, als würde die Existenz selbst aufhören. Wie kommt man gegen so etwas? Fragte schließlich. Thyrex neigt seinen langen Kopf. Man kommt nicht, man flieht. Unsere Zivilisation ist 1000 von Jahren alt. Wir haben gelernt, dass Überleben wichtiger ist als Stolz. Aber ihr seid hier, bemerkt Hein Wu. Ihr könntet weiterfliehen. Eure Spezies ist jung, antwortet Thyrex nachdenklich. Vielleicht ist das der Grund, warum uns kein Fan denkt, statt in die Flucht. Das ist interessant. Stand auf und schaut aus dem Fenster zum fremden Schiff. Wir verlassen unser Zuhause nicht, sagt einfach. Das ist nicht unser Ort. Thyrex schwieg lang. Dann machte ein Gurgisch, das wie Lachen klang, aber auch wie Weinen, vielleicht. Sagte Lies, ist das genau das, was die Galaxie braucht. Ein Spezies, die so jung ist, zu wissen, wann sie aufgeben sollt,
In diesem Moment verstanden wir, dass sich alles geändert hat. Die Menschheit war nicht mehr allein. Aber sie war auch nicht mehr sicher, was als nichts geschah, überrascht. Sogar Thyrex. Die Menschen begannen sofort zu handeln, während andere Spezies Monate brauchten, Entscheidungen zu treffen, riefen die Regierungen innerhalb von Stunden in Notfall Aliens aus. Dr. Kang Hai-jin, een brillante Waffenforscherin, als Sol, wurde Leiter in der gemeinsamen Forschungsdienst ernannt. Sie war eine kleine, energische Frau, die keine Angst vor den großen Herausforderungen hat. Reitens als, sagt sie zu Thyrex, als sie sich im geheimen Leben unter der Schweizer Alpen trafen. Technologie, Waffen, als was. Ihr hat, Thyrex war verwirrt. Waffen, wir haben keine Waffen entwickelt. Wir haben uns auf Flucht und Überleben konzentriert. Hai-jin lächelt kalt. Dann hat ihr die richtigen Partner gefunden. Wir Menschen sind Experten im Zerstreuen. Die Zusammenarbeit begann sofort. Die Veleth brachten ihr Wissen über Quantentechnologie mit, wenn die Menschen ihr Klicksten, Erfindungen teilten, en riesigen Hängers arbeiteten menschlichen Ingenieur neben außerirdischen Wissenschaftlern. Das ist faszinierend, murmelt ein Veleth-Techniker. Also ein menschlicher Atomrakete untersucht. Hat dies primitive Technologie so verfeinert, dass sie unglaublich österreichisch ist. Wir hatten viel Übung, antwortet der menschliche Ingenieur trocken. Hai-jin erklärt dem gemeinsamen Rat, wie ihre Strategie aussah. Bei Veleth haben sich Jahrhundertelang auf Erhalten konzentriert ihr Kultur, ihr Wissen, ihr Leben. Wir Menschen haben uns auf sehr streng spezialisiert. Zusammen könnten wir tatsächlich eine Chance haben. Die ersten Tests waren erschreckend erfolgreich. Menschlich Nuklearsprengkraft, bestärkt mit Veleth Quantentechnologie. Konnten lecker in die Realität selbst reuen. Die Explosionen hinterließen nicht nur Krater, sondern Bereich, wo die Physik selbst anders funktionierte. Aber das erstaunlichste geschah 3 Wochen später. An das Schiff begannen anzukommen. Was sind die? Fragt Kommandanto, als weiter Fremdschiff, im Rand des Sonnensystems auftauchten. Fleckling, antwortet Thyrex mit erstaunter Stimme, Jubelband von 100 toten Zivilisation. Sie haben gehört, dass jemand kämpfen will. Die Wesen, die kämen, sahen all unterschiedlich aus. Manch waren wie riesige Insekten, andere wie lebend Kristall. Einige bestanden aus reiner Energie, aber all hatten dasselbe in ihren Augen Hoffnung. Noch nie, erklärt ein kristallines Wesen namens Siegter, hat ihn Spezies beschlossen zu kämpfen. All anderen sind geflohen oder wurden vernichtet. Warum kommt ihr? Fragt ein insektenartiges Wesen mit vier Armen dort Haien Dashwu, der jetzt, als Übersetzer für all Spezies arbeitet, überlegt einen Moment. Weil es unser Zuhause ist, sagt schließlich, und weil wir Süster sind, aufzugeben. Bei Aliens wächst jeden Tag, bald arbeiteten Wörter von 30 verschiedenen Spezies zusammen. Sie bracht ihr Wissen mit, aber all verlieren sich auf die menschliche Bereitschaft, das unmöglich zu versuchen. A Spezies ist verrückt, sagt Thyrex zu Hai-jin, wenn sie zu sagen, wie ein weiteres Verbesserungswaffensystem getestet wird. Dank, antwortet sie grinsend, das nehmen wir als Kompliment. Die Galaxie hat endlich eine Spezies gefunden, bei Dungeon Jogwar, gegen das unbesiegbar zu kämpfen. 18 Monat Vergingen wie im Flug, dann kam die still, es begann mit den Gueren Planeten. Pluto verschwand sonst, nicht existiert, einfach weg. Die Astronomen bemerkten es erst, als sie ihr Teleskop dorthin richteten und nichts fanden. Kein Trümmer. Keine Explosion, nur leerer Raum, wo einst ein Planet,
Gewesen war. Das ist unmöglich, flüstert Dr. Minhal. Also die Daten überprüft. Pluto war da. Gestern war noch da. Neptun folgt 2 Tage später. Dann Uranus. Die Dunkelheit kroch durch unser Sonnensystem wie ein langsam, hungrig Well. Kapitän. Daher sah in ihrem Kampfjet und Start ins All hinaus. Sie war die beste Pilotin der koreanischen Luftwaffe und hat sich freiwillig für diese Mission gemeldet. Hinter ihr lag die Erde, vor ihr das Nix. All Einheiten. Hier ist Kommando. Kam General Choi's Stimme über den Funk. Die still. Hat Saturn erreicht. Zeit für Phase 1. Daher sah ich's mit eigenen Augen. Saturn, der Wunderscheinring-Planet, begann einfach zu verschwinden. Sein Ring lassen sich nicht auf, sie hörten auf zu existieren. Als wir gemmen das Universum wie ein Bild ausradieren. Verstanden, Kommando, antwortet sie mit ruhiger Stimme. Wir greifen an. Die Erstangriffs will bestend aus Normalen. Regten und Lasern. Daher sah sie, wie die Waffen in die Dunkelheit flogen und einfach verschwunden. Kein Explosion, kein Licht. Bei still verschluckt eils. Normal Waffen sind wirkungslos. Meldet sie sich. Wechsel zu Quantenwaffen. Daher aktiviert ihr Spezialladung in menschlich Nuklearkit. Bestückt mit Veleth-Technologie. Die Waffe sind bedrohlich in ihrem Jet. Verdeiert. Flüstert sie und flog direkt in die Dunkelheit hinein. Die still war wie ein lebendiger Albtraum. Daher's Instrument versagten einen nach dem anderen. Ihr Radio nistert und verstummt. Selbst das Licht ihrer Cockpit-Anzeigen begann zu schwächer zu werden, dort aber sie flog weiter. Jordos ins Haus der Dunkelheit. Jetzt, rief sie und führt ihr Quantenrakete ab. Die Explosion war wie nix, was Menschen je gesehen hatten. Nicht nur Licht und Hitze, sondern ein Riss in der Realität selbst. Quantenverloderte in Farben, die es nicht geben sollte. Daher's Jet verschwand in der Dunkelheit. Aber ihr Rakete explodiert im Hausen der Still. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Die Still zuckt sich. Hat ihr das gesehen? Schrie jemand über den Funk. Sie hat es verletzt. Auf der Erde starten Milliarden von Menschen auf ihr Bildschirm. Zum ersten Mal in der Geschichte der Galaxie hat jemand der Stillschnur zugewegt. General Choi schlug mit der Faust auf seinen Tisch. Wenn wir es verletzen können wir es besiegen, rief er. All Einheiten, Angriff, freiwillig war, was folgt, war der verzweifeltste Kampf in der Geschichte der Menschheit. 100 von Piloten flogen Selbstmordmission in die Dunkelheit. Jeder wusste, dass nicht zurückkehren wird. Aber jeder wusste auch, dass sein Quantenrakete stillwetten kann und dort so jung weint, als sie die Namen der gefallenen Verles. Park Jun-ho Kim Soo-jin Lee Dong-wook erhelden, die ihr Leben gaben, damit und erleben konnten. Die still begann sich zurückzusehen, langsam, aber stetig. Die Opfer der Menschen hatten funktioniert. Wir schaffen das, flüstert Hyen-woo. Also die Daten analysiert. Wir schaffen es wirklich. Wenn die Schlachttat und immer mehr Piloten ihr Leben opferten, macht Hyen-woo eine erschreckende Entdeckung. Sah in seinem Leben, am Geben von Bergen von Daten. Als ihn plötzlich ein Muster auffiel. So jung, rief er aufgeregt. Komm schnell her, so jung ran zu ihm herüber. Ihr Augen waren rot vom Weinen die gefallenen Piloten. Was hast du gefunden? Schau dir das an. Sagt Hyen-woo und siegt auf seinen Bildschirm. Ich habe Angriff der Still in den letzten 1000 Jahren analysiert. Ich schied ein Muster. Bei Daten zeigten ihn erschreckend Wahrheit. Die Still griff nicht zufällig an. Sie sucht sich immer Zivilisation aus, bei so schnell geochsen waren.
so viel Planeten besiedelt hatten, das kann nicht sein, flüstert. So das Jung dort Doppelquotes die UCH ist wahr, antwortet HFY mit sittender Stimme. Die still ist nicht bis. Sie ist wie ein kosmisches Immunsystem. Rief sofort den Kriegsrat zusammen. General Choi, Pyrex, Dr. Hygiene und die anderen. Anführer versammelten sich den großen Tisch. Drauen kämpfen immer noch Menschen gegen die Dunkelheit. Hört auf zu kämpfen, rief HFY, als den Raum betrat. Ihr müsst den Angriff stoppen. Bist du verrückt geworden, schrie General Choi. Wir gewinnen, die still sieht sich zurück, nein. Ihr versteht nicht, sagt HFY verzweifelt. Die still ist nicht unser Feind. Sie versucht, das Gleichgewicht im Universum wiederherzustellen. Erklärt sein Entdecken. Vor langer Zeit war das Weltraumreich zu groß geworden. Sie hatten so viel Sternensystem besiedelt, so schnell expandiert. Dabei hatten sie die Struktur von Raum an sich selbst beschädigt. Die still ist wie ein Gärtner. Erklärt so jung mit ruhiger Stimme. Wenn ein Baum so groß wird und an der Pflanzen erstickt, muss der Gärtner in sich schneiden. Pyrex wird sehr still. Sein silbern Haut schimmert schwicker. Ihr sagt, wir haben das selbst verursacht. Ihr Reich war wunderschön, sagt HFY sanft, aber es war so groß geworden. Die still versucht nicht, euch zu vernichten. Sie versucht, die Galaxie zu heilen. General Choi schlug auf den Tisch. Das nützt nix. Sie willen's immer noch tun. Nein, widersprach so jung. Sie reagiert nur auf unser Angriff. Wir haben sie verwirrt. Normalerweise fliehen Alvoria. Aber wir kämpfen. Das hat sie noch nie erlebt. Dr. Hygiene sah von ihren Waffen auf. Ihr meint, wir sollten versuchen, mit diesem Ding zu reden. Genau das mein ich, antwortet HFY. Deilsung ist nicht Irrstrung. Deilsung ist Verständnis. Drauen kämpfen immer noch Piloten gegen die Still. Aber jetzt wussten die Anführer die Wahrheit. Sie kämpfen nicht gegen einen Feind, sondern gegen einen verwirrten Beschützer der Galaxie. Why sprechen wir mit etwas, das aus reiner Dunkelheit besteht? Fragt Pyrex ließ dort HFY zum ersten Mal sieht wirken. So why wir mit euch gesprochen haben, mit Geduld, Verständnis und der Hoffnung, dass auch das unmöglich ist. Die great Herausforderung der Menschheit stand noch bevor. Sie mussten lernen, Frieden mit der Dunkelheit selbst zu schließen. Die schwierigste Aufgabe in der Geschichte der Menschheit begann mit einem einfachen Funksprach. HFY Salvo. Seinem Computer und sendet ihn Nachricht ins Dunkel all nicht an die Welt, sondern direkt an die Still selbst. Wir machten mit dir sprechen, war was sagt. Tijvergingen und Antwort. Die KMPV gingen weiter, aber General. Choi hat die schwersten Angriff gestoppt. Get ihm eine Chance, hat gesagt, obwohl es in schwer viel dort dann geschah etwas Unglaubliches. Die stille TW, or TET dort es war kein normales Signal. Die Dunkelheit selbst begann zu pulsieren langsam, rhythmisch, wie ein riesiges Haus, HFY. Und sein Team arbeiteten Tag und Nacht daran, dies neue Art der Kommunikation zu verstehen. Es ist wie Musik, flüstert so jung, als sie die Muster analysiert. Aber in Musik, die wir nicht hören, sondern fühlen können. Die Verhandlungen, die folgten. Wären wir nix in der Menschheitsgeschichte, stellt euch vor. Ihr müsst mit einem Sturm verhandeln, mit dem Wein selbst sprechen. Die Still war natürlich, aber sie hat ein Bewusstsein. Wochenlang diskutierten sie. Die Still erklärt deutlich Tempels und Raumversorgungen, worum sie existiert. Das Universum war wie ein Großgarten, und sie war der Gärtner. Wenn Zivilisationen so schnell wachsen,
störten sie das kosmische Gleichgewicht. Aber wirkten lernen, argumentierte HFY in ihren eigenartigen Gesprächen. Wirkten verantwortlich wachsen, die Sung, die sie fanden, war einfach und genial zugleich. All Flüchtlingsspezies dürfen sich in bestimmten Gebieten der Galaxie ansiedeln mit strikten Grenzen, nicht mehr als den Planeten pro Spezies, langsames, nachhaltiges Wachstum, und die Menschen, sie bekämen die entschwinglichst Aufgabe in der Galaxis, ihr werdet die Friedensschütter, teilt die still mit, regressive Nature matcht you perfect dafür, die Vertrag durchzusetzen. Dr. Hygiene lacht, als sie das hört. Wir werden, galaktisch Polizisten, das ist verrückt, das ist perfekt, korrigierte Thyrex. Nur Menschen sind genial, Regeln durchzusetzen, auch gegen starke Spezies. Langsam zog sich die still zurück, Saturn kehrt zurück, denn Uranus und Neptun, als wir ein schlechter Traum zu Ende gingen, aber die Erinnerung blieb, und die Warnung auch. HFY's Besetzungsbrotler wurden zugrundlich der neuen galaktischen Zivilisation. Die Erde, der jüngste Planet im kosmischen Club, wird zum Zentrum einer riesigen Gemeinschaft. Monate später stand HFY auf der neuen Mondstation unbeobachtet. Wie Schiff 100 verschiedene Welten andockten, Gleiter, Kristallintransporter, Energiewesen in speziellen Containern, kämen dieser Erde, erinnerst du dich noch an den ersten Tag, fragt so jung, die neben ihn trat, als der Ruf aus der Dunkelheit kam, nicht HFY. Wir haben zugehört, und durch das Zuhören haben wir einen sicheren Platz zwischen den Sternen gefunden, ein kleines Mädchen. Eine Tochter von Kolonisten lief vorbei und winkte einem freundlichen Wählerchen zu. Die Zukunft sah anders aus, als ich sich vorgestellt hatten, dort die Galaxie hat gelernt, dass manchmal die besten Diplomaten die sind, die bereit sind, für den Frieden zu kämpfen. Und die Menschheit hat entdeckt, dass ihr great stark, nicht ihr Waffen waren, sondern ihr Bereitschaft zu ihren Orch, wenn der Ruf aus der tiefsten Dunkelheit kam.